Hello guys, මම ඇහෙනවද? Hello. ඇහෙනවා සර්. ඇහෙනවනේ. Right. හරි. අපි පටන් ගමු සෙෂන් එක. අපි හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පළවෙනි සෙෂන් එකේ හිටියා නේද? අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකේ. ඔව් සර්. හිටියානේ. Yes, Right. sir. Okay. So අපි පටන් ගමු සෙෂන් එක. ඊට කලින් මම කැමතියි ඔයගොල්ලොන් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ එදා හැමෝම කතා කරේ නෑනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ඕගොල්ලෝගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කියලා. මොකද 9 දෙනෙක් වගේනේ දැන්ට ඉන්නේ. So අපි පොඩ්ඩක් සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ එක්ක චුට්ටක් කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝගේ නම ඊට පස්සේ දැන්ට කෝස් එකේ මොනවද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වගේ ඒවා ඉගෙනගෙන ඇති. right ඒ ටික අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. So I'm I would like to know about you before I start the session. If you have any issues in about understanding the Sinhala language, you can speak in English anytime. Like I said in the last session, language is not a barrier. So I would like to know about you before I start the session. Can you introduce yourself? ඔයාලට පුළුවන් ද පොඩි බ්‍රීෆ් එකක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ ගැන මොනවද ඔයගොල්ලෝ දැන්ට කරන්නේ? අපි මිලින්ද දේශප්‍රියකින් පටන් ගමු. මිලින්ද ඔයා දැන්ට මොනවද කරන්නේ? ඔයා ඉගෙන ගන්නවද නැත්නම් ජොබ් එකක් කරනවද? කොහොමද? ඔව් සර් මම දැනට ස්ටඩි කරනවා මේ යුනිවර්සිටි එක. මොකක්ද මම යුනිවර්සිටි එක? බ්ලෙන්ඩ් මොරටුවේ මොරටුවේ. මොනවද කරන්නේ මොරටුවේ? මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින්. right. ඇයි මේ මල්ටිමීඩියා කරන්නේ? අපිට අර තියෙනවා 3D මොඩලින් පැත්තක් අර සොලිඩ් වර්ක්ස් පැත්තෙන්. ඉතින් මේ SolidWorks right. ඔව් මේ මම දැනට බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. බ්ලෙන්ඩ් එකේ පොඩි පොඩි ඇනිමේෂන්ස් හදනවා තාම. right. ඉතින් අර මේ 3D Max වලට ආසින්ද තමයි කරන්න හිතුවේ. right right. එතකොට මේ බ්ලෙන්ඩර් ඔයා කොහොමද self study ද කරන්නේ නැත්නම් online බ්ලෙන්ඩ් course එකක් මම YouTube එකෙන් බලලා තමයි ටිකක් කරේ. කරේ? දැනට right. ටිකක් ඉතින් පුළුවන්. right. ඒක දැන්ට 3D Max use කරලව නැහැ කලින්. යූස් කළා නෑ. right. okay. හරි. thank you මිලින්ද. තව කෙනෙක්? සයිනා? yes. Sir, I have been doing graphic design for about 2 years alongside Navaya, and yeah. Where I've did you done learn? a few programming, web programming as well. yes. okay. And I'm still a student in school. yeah. Where did you learn those things? Winsis. all right. okay. okay. Are you working as a freelancer or study? Studying, sir. right. okay. so thank you very much. චින්තක කොහොමද? hello චින්තක. ඔව්. hello. මම ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ graphics and video editing related දේවල් තමයි කරන්නේ. right. 3D ගැන චූටි knowledge එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් fine tune කරගන්න කැමති නිසා තමයි සර් join වුනේ. right. ඔයා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවද 3D 3D animation සර් හදන්න? පොඩ්ඩක් animation site එක නම් සර් ඉගෙනගෙන නැහැ. මම පොඩ්ඩක් අර YouTube tutorials එකෙන් බලලා පොඩ්ඩක් try කරලා self study තියෙනවා. කරලා. ඔව් right. සර්. graphic පොඩි design knowledge ඔයාලා එකක්. කොහොමද Photoshop Illustrator වගේද ඔව් සර්. නැත්නම් right. Photoshop Illustrator InDesign ඒක issue එකක් නෑ සර්. video editing උත් After Effects Premiere ඒ ටික කරනවා. right. Nuke එහෙමත් කරනවා? නෑ සර්. නෑ නේ. right. හරි. thank you චින්තක. netmi
Madhurangi. Hello, Netmi. Hello. Right. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ mic එක unmute වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් බලන්න පස්සේ හරි join වෙන්න. එහෙමත්. රිෆාන්. ඔව් මම ආවනේ ඔව්. ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා මම මේ Photoshop හ්ම්. Photoshop Illustrator කොපිච් කරනවා ඒත් Ah, එක right. Revit architecture Adobe 3D and also Okay. 3D Max වලින් කරලා තියෙනවා 3D Max වලින් D-Ray අතට තියෙනවා අනිත් එක key shot වලින් රෙන්ඩර් කරලා තියෙනවා Okay. knowledge improve කරගන්න ඕනේ ඒ නිසා තමයි Right. Okay. Okay. Thank you very much. විරාජ්. සර් මම හොටල් එකක IT එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. හ්ම්. Photoshop Illustrator කරලා තියෙනවා. Okay. ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙන ස්ටුඩියෝ එකක් හින්දා. 3D පැත්ත නම් මුකුත් කරලා නැහැ සර්. Ah, right. 3D කරලා නේ. ඔයා කොහෙද එතකොට ගෙවල්? ගාලේ සර්. ගාලේ ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා කිව්වේ ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ෂන් හවුස් එකක් විදිහට නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි ස්ටුඩියෝ ෆොටෝ එකක්ද? ස්ටුඩියෝ එකක් සර්. ෆොටෝ ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එකක් ස්ටුඩියෝ. සර් ගෙදර. right right. හරි. ගාල්ල කොහෙද? ගාල්ල ටවුන් කාලේ එක ගානේ හරියද? සර්. කාලේ alright. කාලේ ගානේ සර්. okay okay. හරි. thank you. නිසල් ජනිතු. සර් මම දැනට මේ NVQ4 graphic designing course එක කරලා දැන training ඉන්නේ. කොහෙද මේ course එක කරේ? VT එකේ ගාල්ලේ. printing school ගාල්ලේ එක right. ගාල්ලේද බද්දේකමද? නෑ සර් ගාල්ලේ. ගාල්ලේ ගාල්ලේ printing right. school එක. right okay okay. එතකොට ඔයාත් ගෙවල් ගාල්ල හරියමද? ඔව් සර් මම ගාල්ලේ. මම වඳුරඹ ඉන්නේ. වන්ද right හරි නිසා. එතකොට ඔයා 3D animation පොඩ්ඩක් කරලා තියෙනවනේ. එහෙමනම් කරලා නෑ සර් YouTube එකේ පොඩක් බලලා try කරලා තියෙනවා. නාට හරියට තාම මේ set නෑ තාම මේක කරගන්න බෑ. ඒ course එකේ තියෙනවද? නෑ සර් අපිට මේ NVQ4 එකේ තියෙන්නේ සර් මේ Photoshop Illustrator color draw InDesign විතරයි. right okay. හරි නිසල් thank you. නවාය. hello නවාය. මම graphic designing අවුරුදු දෙකකට කරලා තියෙනවා සේනත් එක්ක ඒකත් එක්කම Okay. coding උත් කරලා තියෙනවා. right programming. okay. ඔව්. thank you. හරි. ඉමේෂ් දිලංක. hello ඉමේෂ්. කනිෂ්ක. right it's okay. මං හිතන්නේ මීට වඩා ඉන්නවා මට පේන කට්ටිය තමයි මම මේ කතා කරේ. it's okay. දැන් මට තේරෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එක එක backgrounds තියෙන්නේ එක එක knowledge sets තියෙන්නේ. හොඳම දේ තමයි මුලින්නම් පටන් ගන්න එක. right knowledge එක 0 කට්ටියක් ඉන්නවා. knowledgeable කට්ටියක් ඉන්නවා right. So as we have knowledgeable people and people with zero knowledge about 3D animation, it's better to start with the beginning level. So I will do the class like this. I will do the class in Sinhala or English first and then repeat it in the other language, right? I think it's better for both people who understand Sinhala and English. මං මුලින්ම සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි මොකක් හරි කිව්වොත් ඒක නැවත repeat කරන්නම් අනිත් language එකේ, right? And also if you having any issue, I mean any technical issue, if you didn't hear me properly or if you hear any noises, please let me know at the same time. ඔයාලට මොන හරි technical issue එකක් ආවොත් මාව හරියට ඇහෙන්නේ නැතුව හරි screen එක පේන්නේ නැතුව හරි ඔය වගේ technical issues තියෙනවනේ ඒ වගේ මොකක් හරි ආවොත් ඒ මොහොතේම මට කියන්න එතන මම fix කරගන්න, right? And also if you have any question regarding the session, you can ask anytime. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඒ මොහොතේම අහන්න පුළුවන්, right? So please tell me, can you see my shared screen? I share my screen. Can you see the interface of the software? Yes sir.
Right. Okay. Yes, Thank you very sir. much. Okay. Thanks. So, guys, this is the interface of software. I'm using 2023 version. So it shows untitled, which representing the file name, and Autodesk is the soft company name, and the 3D Max, 3D Studio Max is the software name, and 2023 is the version, right? ඔගොල්ලෝ කොහොමද දන්නව මේක? Untitled කියන්නේ අපේ file name එක අපි save කරොත් ඒ name එක තමයි පෙන්නන්නේ. Autodesk කියන්නේ company name එක, 3D Max, 3D Studio Max, and 2023 version. So if you didn't see this type of software before, it is very difficult to understand because we have 4 squares like this, right? I will explain little by little. First of all, we have menu bar, right? Menu bar, we have menus here, and these are tools, right? And these squares are called viewports, right? These squares are called viewports. එතකොට අනිත් softwares වගේම තමයි Photoshop වගේ menu bar එකක් තියෙනවා, tools තියෙනවා. මේ කොටු වලට අපි කියනවා viewports. හරිද? සරලව කිව්වොත් පේන විදි. Right? As example, if I create any object, we can see the top view of the object from top viewport, right? And we can see the front side of the object using front viewport. We can see the left side of the object on left viewport, right? Viewports. අපිට ඒ object එක පේන විදිය. දැන් මේ top කියලා තියෙන එකේ top view එක තමයි පෙන්නන්නේ. front එකේ front view එක. left එකේ left view එක. මේ තියෙන සාමාන්‍ය ලෝකේ අපිට පේන විදිය. Right? This is a normal view. It is called perspective. Right? This is called perspective. So we can create objects. I will show how to create objects first. Right? As a beginner, don't go to create objects on perspective. Right? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ perspective එකේ objects create කරන්න යන්න එපා. Right? Now I did create the teapot using perspective. Right? I did click on the teapot button and just click and drag. Right? But as a beginner, don't go to do that. Right? Try to create objects on other viewports. Use other viewports to create objects every time, right? Because there may be some difficulties when you handle in the viewport, right? I will explain it later. But for now, try to create objects on other viewports, right? As the example, if you want to create box, you can use top view. Just click and drag to create the first surface. Then you can create the height. Right? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ try කරන්න එපා perspective එකේ objects හදන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් beginnersලට. පුරුදු කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? දැන් box එකක් create කරන්න ඕන නම් box කියන එක උඩ click කරා. top surface viewport එකට ආවා. click and drag කරලා first surface එක අපි පළවෙනි මූණත create කරනවා. ඊට පස්සේ height එක create කරනවා. ඔය විදිහට තමයි objects create වෙන්නේ. Right? දැන් sphere එකක් create කරන්න ඕන නම් sphere කියන එකට ගියා. top view එකට ආවා. click and drag. Click and drag. Right? There are 2 steps to create box. Right? We need to create the first surface, first step, and the second step is height. But when you create a sphere, you have only one step. Just click and drag. We create the radius of the
object, right? Click and drag. We have to create the radius. That's it. And if you want to create a cylinder, again, you have to pass 2 steps. You need to create the first surface and height, just like creating a box. First surface, height, right? The cylinder, right? So we have few objects here. We call these primitives. These are primitives, or simply we can call objects, right? But the standard term is standard primitives, right? දැන් එක එක terms තියෙනවනේ. දැන් Photoshop වල වැඩ කරන කොට අපි document එකට කියන්නේ canvas, right? මේ document එකට නැත්නම් අපි working space එකට කියන්නේ canvas. We call the working space I mean when we working in Photoshop, we call canvas to our working space, right? We have standard terms. Likewise, we have standard terms in 3ds Max. We call these standard primitives, right? Or simply we can call objects. So I will show how to create these objects or standard primitives. This is cone. There are 3 steps. First surface, height, and the second angle, right? First surface, height, and angle. I'll show it again. We need to create the first surface and height. Just click once and angle. Then we can create a cone. Pyramid, right? First surface, height. These are primitives, right? Okay, try to create these objects on your workspace, and I'll give you 2-3 minutes to practice this. And if you have any questions, you can ask anytime, right? පොඩ්ඩක් try කරන්න objects ටිකක් create කරලා බලන්න objects මේ viewports වල. ඊට පස්සේ අපි little by little යමු, right? try කරන්න objects create කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට කියන්න ඒ වෙලාවේ මම solution එකක් දෙන්නම්. Right? Take 2-3 minutes to practice this, guys. If you have any questions, you can ask anytime. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒ වෙලාවම අහන්න. විනාඩි 2-3ක් වගේ ගන්න මේ objects create කරලා බලන්න මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. Right? මේවට කියන්නේ standard primitives. අපි මුල්ම දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් slow යන්නේ. Right? පළවෙනි lessons ටික චුට්ටක් slow අර පුරුදු නැති කට්ටියට පුරුදු වෙන්න time දෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩ speed up කරනවා වැඩ. එතකොට අර ටක් ගාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා පුරුදු නැති කට්ටිය daily practice කරන්න හැමතිස්සෙම. Right?
Guys, take 2-3 minutes to practice. If you have any question, you can ask. Right. Okay. So we see again. If you want to reset this again, you can simply go to File, then click on the Reset. Or make a reset කරගන්න ඕන නම් එකපාර වාට යන්න ඕනේ File, Reset. Or else you can create new document by going new all. අලුතින් document එකක් හදනවා නම් new. Right? Then me. Excuse me, sir. Yes. Do we have a shortcut to use the reset and new button? New Yeah. this thing? Yes, we have. Is there a Control. shortcut? May I know Control. that? Yes. Control N is shortcut for new document. Control N. Ah, okay. Right. Thank you, sir. Okay. Welcome. So I will repeat it again. If you want to create a new document by using shortcut, you can press Control N. Right. And if you want to reset these viewports, you can simply press Z. Right. You can simply press Z. Z key in keyboard. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ viewports මොනවා හරි මෙහෙම වෙනස් වෙලා තිබ්බොත් Z key එක press කරපු ගමන් reset වෙනවා. Z for resetting viewports. Right. And if you want to create a new document, you can press Control N. Right. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි create කරමුකෝ object එකක්. I create a box. Right. And if you want to zoom in or zoom out viewports, you can simply scroll up or scroll down. Right. Turn the scroll button forward or backward to zoom in or zoom out viewports. That's how we can zoom in or zoom out viewports. Right. Otherwise, you can press and hold Control Alt. Then you can click the middle mouse and drag. I'll repeat it again. Control plus Alt. Then click and drag middle mouse. Zoom in or zoom out. Right. I'll write it down. I hope you can see my Photoshop window now. Zoom in or zoom out. Right. Scroll forward or backward. Or press and hold Control plus Alt plus click and drag middle mouse. Middle mouse කියන්නේ අර scroll button එකට, right? Right. Middle mouse is scroll button here. Scroll button. Got it.
පේනව නේද guys? Photoshop වල මම ලියන එක. ඔව් සර්. පේනවද? ඔව් සර්. පේනවනේ. Right. Viewport navigation. 3ds Max. Right. එතකොට zoom in zoom out කරන්න කොහොමද? එක්කෝ scroll කරා scroll forward or scroll backward. Otherwise we can press and hold Control Alt, then we can click and drag middle mouse. Right. Even at the scroll up, scroll down. Right. Now how to reset this? We can press Z. Right. We can press Z. I'm zoom කරලා අපිට ආයි අතනට ගන්න ඕන නම් Z අකුර press කරාම හරි. We can press Z to reset. That's it. Right. ඊට පස්සේ transform කරන්න ඕනේ. දැන් viewport එක transform කරන්න. එහාට මෙහාට වෙනස් කරන්න, move කරන්න. Right? කොහොමද කරන්නේ? Just click and drag middle mouse. Just click and drag middle mouse. Move. Move කරන්නේ click and drag. Move. Click and drag middle mouse. Right? Middle mouse කියන්නේ scroll button එකට. Wheel එකට. Click and drag. Just click and drag. Right? How to rotate it? Press and hold Alt. Click and drag middle mouse. Press and hold Alt. Click and drag middle mouse. Right? Press and hold Alt. Click and drag middle mouse. Rotate. Hold Alt key. Alt plus click and drag middle mouse. Right? Or the scroll button or the V. Right? So now we know about 3 things about viewport navigation. How to zoom in, zoom out, how to move, how to rotate. මෙයාලා viewport navigation viewport එක වෙනස් කරන ක්‍රම. හරිද? viewport එක වෙනස් කරන ක්‍රම. viewport එක zoom in, zoom out කරනවා නම් scroll button එක කරකවන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් alt එකයි control එකයි press කරගෙන middle mouse එක click and drag කරන්න තියෙනවා. ඔයා මේක move කරනවා නම් middle mouse එක click කරලා drag කරන්න තියෙනවා. rotate කරනවා නම් alt එක press කරගෙන rotate කරන්න තියෙනවා. Right? We can rotate the viewport by pressing alt plus click and drag the viewport. Scroll button. And if you want to translate this, you can just click and drag the middle mouse. And if you want to zoom in or zoom out, you can just rotate the wheel to forward or backward. That's it. Right? And there's an important thing to keep in your mind. Don't rotate other viewports excepting perspective one. Perspective viewport එක නැතුව අනිත් තුන rotate කරන්න යන්න එපා. When you rotate other viewports, it shows orthographic viewport. Right? As the example, now we are on top view. Here we can see top. When you rotate it, the viewport name will be changed to orthographic. Right? Orthographic. Now we can't understand the shape of the object properly because it shows orthographic viewport. Right?
orthographic viewport එක පෙන්නන්නේ. එතකොට අපිට ෂුවර් නෑ මේ පෙන්වන්නේ back face එකක්ද front face එකද එහෙම අපිට පේන්නේ. Right? So don't go to rotate other viewports. You can just rotate the perspective and see the object. දැන් මේ වගේ වුණොත් මොකද කරන්නේ? Right? If you rotate your viewports accidentally, you can fix it. Just right, just click on the orthographic name and then it shows other viewport names. Right? When you click on the orthographic name, it shows the viewport name. So you can simply change the viewport by click on this. Right? If you want to get the front view, you can click on the front. If you want to get the top view, you can click on the top. If you want to get the side view, you can click on left or right. That's it. හරි මෙහෙම accidentally change වුණොත් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම orthographic කියන එක උඩ ක්ලික් කරා අවශ්‍ය viewport name එක උඩ ක්ලික් කරා. Right? Top, front and left. As well as we can fix the viewport by pressing the first letter of the name. Right? As example, I want to make this viewport as the top view. So the first letter is T. So I can simply press T to make it top. Right? I can simply press F to make it front view. I can press the L to make it left viewport. Got it? තේරුණාද guys? මෙහෙම වෙනස් කරගත්තොත් එක්ක මෙතනින් ක්ලික් කරලා හදාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ නමේ පළවෙනි අකුර ප්‍රෙස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. F දුන්නොත් front. Top දුන්නොත් T දුන්නොත් top. Right? L දුන්නොත් left. R දුන්නොත් right. එහෙම වෙනස් වෙනවා. Right? අපි standard method එකට යන top, front and left. හරි P press කරොත් perspective වෙනවා මේක. P press කරොත් perspective. Right? So if you're having any questions, you can ask. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම අහන්න. මෙහෙම orthographic විදිහට වෙනස් වුණොත් නිකමන හරි. එක්ක මෙතන orthographic කියන උඩ ක්ලික් කරලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් අර නමේ පළවෙනි අකුර press කරලා හදාගන්න පුළුවන්. T for top, F for front, L for left. Right? P for perspective. Right? පැහැදිලිද? ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? PD Max කරපු කට්ටිය ඇති ඒගොල්ලන්ට මේවා කොහොමද දන්නවා ඇති. අර beginnersලට මොකොත්ම දන්නේ නැති කට්ටියට මම පොඩ්ඩක් slow එකේ යන්නේ. Right? ඒක නේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. So I'll give you 2 minutes guys. පොඩ්ඩක් try කරන්නකෝ. ඒ ටික වෙනස් කරලා බලන්න. Right? I'll give you 2 minutes to practice this. විනාඩි දෙකක් අරගෙන බලන්න කොහොමද වෙනස් කරන්නේ. මෙහෙම වෙනස් වුණොත් මොකද කරන්නේ? Right? Take 2 minutes and practice guys. If you have any question you can ask. Right? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.
මිලිඳුයි මිලිඳු දේශප්‍රියයි දෙන්නම එක්කෙනෙක්ද? නෑ සර් දෙන්නෙක්. ආයෙත් මාත් එක්ක කතා කරේ ඔයාද කලින් මේ අනිත් එක්කලා? අනිත් එක්ක වෙන්නේ නැති මම ටිකක් පරක් වෙලා ජොයින් වුණේ. ආයෙත් ඔයා දැන්ට මොනවද කරන්නේ? ඔයා Mac 3D Max එහෙම කරලා තියෙනවද කලින්? ස්මැක් කළා නම් නෑ සර් YouTube එකෙන් බලලා YouTube එකෙන් බලලා තමයි කරලා තියෙන්නේ. කරලා තියෙනවා. දැන්ට ජොබ් එකක් කරනවද ෆ්‍රීලාන්සින් මොන හරි? නැත්නම් ඉගෙන ගන්නවද? ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 3D ස්මැක් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්නවා. දැන්ට මොනවද කරන්නේ? දැනට ස්කෙච් වලින් ඩිසයින් කරලා මේ ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් කරනවා. ඒ වගේම සොලිඩ් වර්ක් කරනවා. රයිට්. හරි හරි. ඩ්‍රාෆ්ට්මන්. රයිට්. අපි දැන් බලමු අනිත් ටික. දැනට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් කොහොමද මේ මොනවාද මේ ස්ක්වයර්ස් වලට කියන්නේ? අපි කිව්වා මේවට කියනවා අපි view ports. එතකොට ඒක zoom in zoom out කරන්නේ කොහොමද? move කරන්නේ කොහොමද? rotate කරන්නේ කොහොමද? එතකොට මම කිව්වා මේ අනිත් view ports rotate කරන්න එපා. perspective එක විතරක් rotate කරලා බලන්න. මොකද එහෙම වුණොත් orthographic විදිහට වෙනස් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයා මේක fix කරගන්න ඕන ඉක්මනට. right? So at the moment we know how to create objects, how to navigate the viewport, and how to rotate the perspective view. And I told you that don't go to rotate other viewports. If you do so, you can immediately fix this orthographic viewport to the particular viewport, right? Right, then see how to transform objects, right? The objects නෙමෙයි ඉස්සර transform කරේ viewports. දැන් මම පෙන්නන්නේ කොහොමද object එකක් වෙනස් කරන්නේ, right? So if you want to transform objects, you need to use tools. Without using tools, you can't move or rotate objects, right? We can use keyboard keys to rotate viewport, to zoom in, zoom out viewport, or move to viewport. But if you want to change the placement or change the scale or rotate objects, you should use tools here, right? Without using tools, you can't do so, right? So we have three tools here. First one is select and move tool. Second one is select and rotate. Third one is select and uniform scale, right? So if you want to change the placement, you can simply use move tool. And when you click on it, it shows two arrows, right? On the top view, we can see Y direction and X direction. And on the left viewport, we can see Z arrow and Y arrow. That means Z direction and Y direction. And on the front view, we can see Z direction and X direction. So we can simply click on this arrow and move, right? As example, if you want to move the object on Y direction, we can click on the Y axis and move it. But we can't move it horizontally, right? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක y එක දිගේ නම් අපි move කරන්නේ y එක උඩ click කරලා අපිට මෙහෙම move කරන්න පුළුවන්. We can move the object vertically, right? We can move the object vertically, but we can't move it horizontally. If you want to move the object on horizontally, we have to click on the x-axis, right? But now we can't move it on y direction. හරිද? x එක දිගේ නම් අපි move කරන්නේ උඩට පල්ලෙහාට move කරන්න බෑ. y එක දිගේ නම් අපි move කරන්නේ දෙපැත්තට move කරන්න බෑ. mouse එක ගෙනිච්චට ඒක move වෙන්නේ නැහැ. උඩට පල්ලෙහාට විතරයි යන්නේ. right?
හැබැයි මේ ටූල් එක මැද්දේ තියෙන ස්ක්වයර් එකක්. මේ ස්ක්වයර් එක උඩ ක්ලික් කරොත් මෙයා ෆ්‍රී හෑන්ඩ් ටූල් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට ඕන තැනකට ගේන්න පුළුවන්. right? ස්ක්වයර් එක උඩ ක්ලික් කරොත් අපිට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒක වැඩ කරනවා ෆ්‍රී හෑන්ඩ් ටූල් එකක් විදිහට. As an example, if you want to get this object to here, we have to click on the Y direction, then we have to use X direction again, right? Then we can get the object from here to here, right? I'll show it again. දැන් මේ object එක මට මෙතනට ගන්න ඕන නම් Y එක දිගේ move කරා, මේක දිගේ move කරා. Because we can't move horizontally when we working on Y direction, as well as we can't move vertically when we working on X direction, right? But there's a yellow color square here. When you click on it, it works as a freehand tool, right? So then we can move it freely because it works as a freehand tool, right? I think you know about freehand tools. Now in Photoshop, rectangle marquee tool, there is a logic, right? We can create elliptical shape using rectangular marquee tool, right? We can create square shape using elliptical marquee tool, right? But using lasso tool, we can create any shape. If we want, we can create geometrical shape or other shapes, right? After organic shapes create current pula, as well as we can create geometrical shape, triangles, squares, right? Because it is a freehand tool, right? It works freely. So likewise, there's a logic in this tool, right? As example, if you click on the Y direction, you can move the object on Y axis. That's it. But if you click on the center of the tool, it works as a freehand tool. Right? ඒක තමයි මේක වැඩ කරන ක්‍රමය. දැන් ඔයාලට මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගේන්න ඕන නම් මෙහෙම ගේන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට simply මෙතන ක්ලික් කරා මෙතනට move කරා. මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. Right? So the next tool is rotate. Select and rotate. That means you can select objects using this tool as well as you can rotate the object. Right? So when you click on the rotate tool, it shows rings. Right? As example, yellow color rings. Yellow color ring represent the Y direction, Z direction. Right? Excuse me, sir. Yes. අපිට 3D Max ල තියෙන 2024 version එක ඒකේ Okay. viewport එකේ පේන perspective එක විතරයි. අනිත් ඒවා ගන්න කොහොමද? Okay, you can press Alt W. Alt W. Alt Thank you, W එකපාරක් press කරන්න. Right? දැන් මායවලත් එහෙමයි. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ open කරාම මුලින්ම පෙන්නන්නේ perspective එක. මොකක් හරි viewport එකක්. Alt W press කරන්න ඕනේ මායවල නම් space. Right? So guys, these rings represents axes. Right? Red color, yellow color, blue color rings තියෙනවා. ඒවා represent කරන්නේ මෙන්න මේ axis. X, Y, Z. So if you want to rotate around axis, we can simply click on the ring, right? Then the object will be stitched to the ring, right? But if you click on the center of the tool, it works as a freehand tool. It is not stitched to the ring, right? It is not stitched to the axis. It works as a freehand tool. Got it?
අර වගේම තමයි. move tool එක වගේම තමයි. axis එක දිගේ නම් move කරන්න ඕනේ, axis එක උඩ click කරන්න ඕනේ. axis එක වටේ නම් rotate කරන්න ඕනේ, ring එක උඩ click කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට free hand tool එකක් වගේ නම් use කරන්න ඕනේ. මැද්දේ click කරා move කරා. Right? Free hand tool. When you click on the center of the tool, it works as a free hand tool. It is very simple. Right. Third one. In third one, we have 3 more tools. Right? The common one is uniform scale. What is uniform scale? Uniform scale. Now, if you want to scale up this object, you can simply click on Y direction or X direction. හරිද? X එක දිගේ move කරොත් එහෙම X පැත්ත විතරයි scale වෙන්නේ. See? You can scale up or scale down the object. Right? But if you click on the center of the tool, we can proportionally scale the object. Proportionally scale වෙනවා. හැම පැත්තක්ම සමානුපාතිකව scale වෙනවා. හරිද? එක පැත්තක් විතරක් නෙමෙයි. tool එකේ මැද්දේ click කරොත් හැම පැත්තක්ම සමානුපාතිකව proportionally scale වෙනවා. Right? It is very useful. Right? If you want to scale up or scale down whole object, like just imagine that we have created a chair using different objects. So we can simply select all objects together, and then we can click on the center of the tool to proportionally scale. Otherwise, we have to do one by one to each object. නේ දැන් පුටුවක් හදලා තියෙනවා නම් objects කීපයකින් එකින් එක select කර කර scale කරන්න ගියොත් පොඩ අමාරුයි. අපිට පුළුවන් ඔක්කොම objects ටික එකපාර select කරලා එකපාර scale up scale down කරන්න. මුළු පුටුවම එතකොට එකපාර scale up වෙනවා. නැත්නම් scale down වෙනවා. Right? Otherwise, we have to do the same thing again and again to each object. හැම object එකම පොඩ click කර කර scale කර කර ඉන්න වෙනවා. Right. So now we learned 3 tools. Right? Select and move, select and rotate, select and uniform scale. Right? Select and uniform scale. So I'll write it down. Move. Move tool. Rotate. Tool. Uniform scale tool. I will write scale tool here. Now we have shortcuts. W, E, R. W, E, R. Adjacent keys. එක ළඟ පිහිටි keys තුනක් තමයි මේ shortcuts තුන. W, E, R. Right? If you want to go to the select and move tool, you can just press W. Right? If you want to get a rotate tool, you can simply press E. If you want to scale the object, you can press R. W, E, R. Right? These are shortcuts for 3 tools. W for move tool, E for rotate, R for scale. Got it? තේරුණාද වැඩි? W, E, R. හරි? දැන් මේ viewport navigate කරන විදිය වෙනස්. මං කිව්වේ objects navigate කරන විදිය. Right? Objects navigation. Objects navigation. Right? These are for viewport navigation. Right? So මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න guys? Right? Excuse me, sir, another Yes. question.
Yeah. When we drawn the other viewports, we can't see it from the perspective one. You can't see. Where's that? I don't know, sir. When we try to draw a shape on the other viewports, it doesn't show it on the perspective. Can you see the grid on perspective? No, sir. You can't. Can you share the screen and show me? We are using two screens, sir. Sorry? We are using two screens, so we are doing 3D Max on another computer. Another computer, right? Okay. Okay. Just check the viewport. Can you see perspective here? Yes, sir. Still you can't see. Can see, sir. Just press Z key and check. Right? Okay, Press sir. the Z key. Click on the perspective view first. Then press Z key. Okay, sir. It worked. Thank you. Right. Okay. දැන් සමහරලාට මේක ගොඩාක් zoom out වෙලා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. Right? I'm not sure whether I'm sharing or not. Can you see my screen, guys? පේනවනේ? Share කරලා anything? Yes, sir. Right. පේනවා. දැන් okay. Thank you. දැන් මගේ අතින් zoom out උනොත් මේ වගේ. Zoom out වෙලා එහාට මෙහාට move වෙලා තියෙනවා. So I can't see the object on perspective. Now, when I create the object, I can see the object on other views, but I can't see the object on perspective. So if you're having any trouble like this, you can press Z key. Right? Z key එක press කරලා reset කරගන්න පුළුවන් object එක. Sorry, viewport. Right. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද objects කීපයක් create කරලා දෙන ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා. Right? Now I'm going to create multiple objects here. So I will create a box first. Right? And I'm going to create a sphere. And torus. It is like a tire. And also a teapot. Right. Now I have few objects on my screen. Now I want to arrange these objects. Right? දැන් වැඩේ කියන්නේ මේ views තුනේ අපිට ටිකක් අමාරුයි වැඩ කරන්න. Right? It is very difficult to see because we have 4 views on the same screen. Right? So it's better if we can make full screen mode. Right? So we can press Alt W to get the full screen mode. Alt W to get the full screen mode. And also we can press Alt W again to exit full screen. Right? Full screen mode, Alt W. We can press Alt W to exit also. And if you want to make the perspective viewport full screen, you can simply get the cursor on the perspective. No need to click. Just bring the mouse cursor, then press Alt up. Then it shows perspective. Right? If you want to get front full screen mode, you can simply get the mouse cursor to the front viewport, then press Alt up. No need to click. Click කරන්න ඕනේ. නිකම් just move the cursor. That's it. Left, top, front, perspective. Right? Just move the cursor and press Alt up. That's it. දැන් perspective එකේ ඉද්දි ඔයාට top එකට යන්න ඕන නම් ආයි මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. Right? Perspective එකේ ඉඳන් T press කරන්න පුළුවන්. Top. Front එකට යන්න ඕන නම් F. Left එකට එන්න ඕන නම් H. Right? Now if you want to go to the perspective again,
perspective viewport, no need to go to 4 mode again. Right? It is very simple. Just go to the full screen mode on any viewport. Then you can press the first letter of the particular viewport to get that full screen. Right? As the example, if you want to go to the front full screen mode, you can just press F. If you want to go to the left full screen mode, you can just press L. Right? If you want to get the perspective view again, you can press P. That's it. Right? It's very simple, guys. Right? Simple. So then we can use these tools. As example, W is using for move tool. So we can select the torus object. Keyboard and sphere. Right? We can arrange these objects using these tools. As example, if I want to place this sphere on the box, I can simply use select and move tool, then can place like this. If I want to make it small, I can use select and uniform scale. Then I can click on the center of the tool to uniform scale. Then I can go to the move tool again. Right? It was right perspective. Then I can use selection tool, sorry, scale tool again. Teapot. Scale tool. Right. Correct. Perspective එක තියාගන්න අපි නිකන් බලන්න විතරයි. Right. ඒකින්ද වැඩ කරන්න යන්න එපා beginnersලා. ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරුයි එතකොට. Right. Can you create few objects and see? මේ වගේ පොඩ්ඩක් objects කීපයක් හදලා බලනවා. හරි සර්. පොඩ try එකක් දෙන්න. And you must familiar to these shortcuts, guys. Right? Otherwise, you can't work quickly. Speed is very important when you creating anything. I mean, when you create, when you're working as a graphic designer, when you're working as a 3D artist, you need to work done quickly, right? වැඩි ඉක්මනට කරන්න ඕනේ. Because every time we work with deadlines එක්ක වැඩ කරන්නේ හැමතිස්සෙම time එක consider කරන්න ඕනේ. Yes, any questions, guys? මොනවා හරි තියෙනවද? hello ඔව්. මේ දැන් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තාම ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක සෙන්ටර් එකට ගන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්නේ? සෙන්ටර් එකට ගන්න ඕන නම් ක්‍රම දෙකක් තුනක් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම්. right? මම මේකෙන් පස්සේ කියලා දෙන්නම් පොඩ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.
ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. විනාඩි 2-3ක් ගන්න. Right guys, have you done? කරලා ඉවරයිද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඉසල් කරාද? ඉසල් ජනිත? හරි. Okay. Right, Zaina, what about you? Have you done? Almost, sir. Right. If you're having any questions, you can ask, right? Sir, can Yeah. we make customized objects? Yes, we can. We will go step by Alright. step, guys, right? Okay, sir. Right, guys. Any other questions? තව මොන හරි තියෙනවද අහන්න? Or shall we move? අපි ඉස්සරහට යන්න. තව time ඕන නම් කියන්න. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් ඒත් කියන්න. Right. We'll see. My student asked
a question how to get object to center, right? කෙනෙක් ඇහුවානේ අර object එකක් center එකට ගන්න කොහොමද කියලා. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. Right. එකක් තමයි when you click on the object we can see the coordination of the particular object. අපිට පුළුවන් ඒ object එක දැන් මේක ඛණ්ඩාංක තලයක්නේ 3D ඛණ්ඩාංක තලයක්. ඒකේ තියෙන ඛණ්ඩාංක ගන්න පුළුවන් coordinations. right අපි කියන coordinations නේ x පැත්තට කොච්චරද y පැත්තට කොච්චරද z පැත්තට කොච්චරද. so දැන් මේ object එක අපි වෙනස් කරමු. I will change the coordination of the object. Right. Now objects are in different places. Objects තියෙන්නේ වෙන තැන්වල දැන්. මම පොඩ වෙනස් කරා. So if you want to get these objects to the center point, we can simply select the particular object. ඒ ගන්න ඕන object එකට click කරනවා අපි මුලින්. click කරලා බලනවා coordination x -211 y 290 or 80 something, right? c 170. එතන මේව අපිට 0 කරන්න පුළුවන්. click on 0 and press enter. right? click 0 press enter. click 0 press enter. ඔය විදිහට අපිට center point එකට ගන්න පුළුවන් මෙයා. right? අනිත් objects උත් ඒ වගේ. make it 0. press enter. right? ඔය වගේ අපිට center point එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. no need to press 0 and enter. You can just right click on these arrows. There are up and down arrows. You can simply right click on arrows. right? 0 ගගහ enter කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ up and down arrows උඩ right click කරන්න. Just right click on these arrows, guys. When you click on the right click, it makes 0. 0 වෙනවා right click කරපු ගමන්. right? That would be very easy to you. මට ගොඩක් ලේසි වෙයි ඒ ක්‍රම. 0. නිකන් right click කරන් තියෙන. Otherwise you can press 0 and press enter. ඒක එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් මේ arrows උඩ right click කරන්න. Up and down arrows තියෙනවා ඒ උඩ right. හරි? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. Then we can get any object to center point. Right. And okay. විනාඩියක් කරන් ඒකත් බලන්න. object එකක් create කරලා කොහේ හරි අපිට center point එකට ගන්න පුළුවන්. මෙතන click කරලා. right? Take 1 minute and practice it. right? විනාඩියක් කරන් බලන්න ටක් ගාලා.
Right. Let's see how to create an object now. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද object එකක් හදන්නේ කියලා. Now right. Now I'm going to create a table, simple one. I got this reference image from internet. You can also download one image from internet. Right. And නිකන් simple image එකක් ගත්තා internet එකෙන් මම මේක තමයි reference කරන්නේ. Right. I'm going to reference this image. Right. Or I'm going to create a table by referencing this image. Right. මේ වගේ table එකක් හදනවා කියලා හිතලා තමයි මම මේ දැන් try කරන්නේ. Okay. This is my reference image. So first of all, we need to understand this well. Right. As an example, square layer. If you are a beginner, try to practice this way. 3D Max කලින් කරලා නැත්නම් ඔයා හිතනවා ඔයා beginner කෙනෙක් කියලා. මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරන්න. හරි හැමතිස්සෙම. So normally when I going to create an object, I use a reference image like this. Then I try to understand the object well. Right? I try to understand the object well. I mean, I'm trying to understand the type of object. Right? There is a box to the top of the table. try කරනවා මේ object එක තේරුම් ගන්න මුලින්ම. මොන වගේ surface ද මොන වගේ object ද තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙන object එකක් box එකක්. First object is a box. And then there's another one to leg. තව box එකක් තියෙනවා leg එකට. ඒකෙම copy එකක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. Right? So we can create one object and get a duplicate. Right? We need to take 3 duplicates. 1, 2, 3. This is the original one. Right? This one is the top. මේක තමයි top object එක. Side තියෙනවානේ 1, 2. ඉතින් මේකේ duplicate එකක් තියෙනවා එහා පැත්තේ මේකේ duplicate එකක් තියෙනවා අනිත් පැත්තේ. Right? We have 2 more duplicates. So first of all, we need to understand that. Right? Then we can go to the creation step. අපි මුලින්ම තේරුම්ගෙන යන්න ඕනේ creation step එක. Right. Let's see. So first of all, I will create a box. Right? Don't think about the size, just create a box. මුලින්ම මම box එකක් create කරනවා. ඒ create කරන වෙලාවේදී මම size එක ගැන හිතන්නේ නැහැ. නිකන් create කරනවා. So then what? We can go to the modify of this object. Right? Within creation, we have created objects under the creation tab. So we have to move to the modify. අපි මෙච්චරලා create කරේ creation tab එකේ තිබ්බ දේවල් එක්ක. දැන් අපි යනවා modify tab එකට. When you go to the modify tab, it shows parameters of this object. හරි මේ modify tab එකේ තියෙන්නේ මේ object එකේ parameters. As example, length එක, width, height. Right? Now if you know scales, you can give the exact scale and create. මොනවා හරි centimeters, millimeters එහෙම exact scale එක දන්නවනම් ඒ scale එක දීලා ඒ object එක ඒ විදිහටම හදන්නත් පුළුවන්. But for now we will create object to the eye level. Right? දැන් මම නිකන් reference image එක බලලා right. First of all, I'm going to create the top object. මම මුලින්ම create කරන්නේ top object එක. So I can go to the
full screen mode එකට ගියා alt w right click on these arrows to make it center. We can reduce the length. Right. 50, 98. Top object. හරිද? ඊට පස්සේ මම create කරනවා leg එකක්. Then I'm going to create a leg. So we can move this object to top. We have to go to the creation tab again. අපි ආයි creation tab එකට එන්න ඕනේ. Take box එකක් ගත්තා. Just create. Don't think about the size. Size එක, place එක මුකුත් හිතන්න එපා. Just create. Right? Then go to the modify again. Modify එකට ආව මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Top එකට ගියොත් lazy. Alt plus W full screen. 11. මේ leg එක හදන්න පොඩ්ඩක් ඇතුලේ තියෙන්නේ නේ. So we need to get this object to inside of the object. Right. Height is too much. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any question you can ask. අපිට දැන් ෆේස් එක මෙහෙම නිකන් ඇටච් වෙනවා වගේ අපිට හදන්න බැරි නිකන් මේ ෆේස් එකෙන් එහාට යන්නේ නැහැ වගේ එකක්. කියන්නේ අර නොඩ් එකකට බෑ බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ මෙතනින් එහාට move කරන්න බැරි වෙන lock වෙනවා වගේ. නෑ කියන්නේ දැන් අපි මේ දැන් කකුලේ උඩ ෆේස් එකේ උඩ ෆේස් එකයි මේසේ යට ෆේස් එකයි සෙට් වුණාට පස්සේ ඒක අර ඔන්නෝම නොවි ගාන්ට ලයින් එකට මෙන්න ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒක snap කරලා ගානට මෙතනින් මේ විදිහට එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන්. අපි අර මේ සාමාන්‍ය safe විදිහට මේ මොකද දැන් light එක පොඩ්ඩක් හරි මෙහෙට වෙලා තිබ්බොත් light එකේ shadow එකක් එන්න පුළුවන්. right ඒ වගේ වෙන හින්දා සාමාන්‍ය මේක common method එකක්. පොඩක් overlap වෙන්න හදනවා. එහෙම නොවෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. right කොහොමද ඒක තමයි වාසි. හොඳ. එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම හදන්න පුළුවන් අර සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන්නේ පොඩ ඕවර්ලැප් වෙන්න. එතකොට ලයිට් ලීක් වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ දැන් හරි. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මම අර කිව්වේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකේ ක්‍රියේට් කරන්න එපා කියලා. මම ඒක මෙතනදි පෙන්නන්නම්. right ඕගොල්ලෝන්ගේ දැන් අපි duplicates ගන්න විදිහ මම ඉස්සෙල්ලම පෙන්නන්නම්. right I'll show you how to get a duplicate first. Now we need to get a duplicate to the other side leg. We can press and hold shift, drag and drop. Right? When you do it, it shows a dialog box. We are calling dialog box for this. Under this, we have three options: copy, instance, and references. Copy, instance, references. If we need to get a duplicate, we can keep copy, then we can click copy. Right? I'll show it again. Select the object, press and hold shift, click and drag. It shows this dialog box. We can keep copy, then click copy. Right? Copy කියන එක දුන්නා. Okay කරා. Shift එකත් එක්ක අපි drag කරනවා.
එතකොට මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. options තුනක් තියෙනවා. copy, instance and reference. duplicate එකක් නම් ගන්න අපි copy කියන එක තිබ්බා okay කරා. reference කියන්නේ මොකද්ද? What is reference? If you get reference, sorry, instance, right? What is instance? If you get instance, when you change the original, the duplicate will be changed according to the original object. As example, if we want to reduce the size, we can reduce size of both objects. This is the instance copy. This is the original copy. That's a difference between copy and instance copy. Right? I'll show it again. I will get a duplicate. Right? This is instance. Sorry, this is copy. And I'll take another one. This is instance. Right? I'll take another one, reference. Original, copy, instance, reference. Now I'm going to change parameters of the original one. Copy, instance, reference. I'm going to change parameters of the original. See, instance and reference object will be changed according to the original one. That's a difference, right? Then මේ options තුනෙන් guys shift එක press කරන් අපි ගන්නවා copy එක. මේ copy. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා instance copy එක. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා reference copy එක. ඒව අතර වෙනස තමයි original එක වෙනස් කරද්දී instance copy එකයි reference copy එකයි දෙකම වෙනස් වෙන original එකත් එක්ක. උස වෙනස් කරොත් ඒ උසම එනවා. copy ගත්තොත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක duplicate එකක්. නිකන් ඒකෙම වෙන object එකක්. හැබැයි මේක parameters link වෙලා තියෙන්නේ. මේක වෙනස් කරද්දී මේකත් වෙනස් වෙනවා. ඕක තමයි වෙනස. Right? So if you want, it's actually depends on the work. If you want, you can get instance copy, otherwise you can get duplicate. Right? It depends on the work. So we can simply drag and select both legs and then press and hold shift, just drag and drop. හරිද? අපිට පුළුවන් simply මේ දෙකම drag and select කරන්න. drag කරලා select කරනවා අපි, right? නිකන් click කරලා select කරොත් එකයි select වෙන්නේ. drag and select කරොත් දෙකම select වෙනවා. ඊපස්සේ ඒකේ copy එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. shift and drag මේක copy. Right. Okay. දැන් මම කියන්නම් අර මේ මම කිව්වේ perspective එකේ objects create කරන්න එපා කියලා. Right? I told you that don't go to create objects on perspective. I'll show you why. Right? Now, if you create a perspective, if you create objects on perspective, now as the example, I'm going to create a table on perspective, right? So I can get a duplicate of this object. So I can place like this. Right? දැන් මං හිතන්නේ මේක හරි කියලා. It looks like okay. Right? It looks like correct. But this is only the perspective view, right? May have the perspective view.
ඔහොම place කරාම අපි හිතනවා හරි කියලා. It looks like okay, but when you rotate the object, it comes like this. According to perspective angle, it is correct. But objects are in different places. That's why I told you that don't go to create objects on perspective if you are a beginner. Right? If you are a beginner, don't go to create objects on perspective. You might get objects like this. හරි? ආයි කියන්නම් දැන් ඔයාලා beginner level එකේ නම් ඉන්නේ objects create කරන්න එපා perspective එකේ. මොකද හේතුව දැන් අපිට මේ පේන perspective angle එක අනුව අපි හිතනවා right object එක හරියට place වුණා කියලා. right? shift එකත් එක්ක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. අපි හිතන් ඉන්නවා මේක okay කියලා. හැබැයි objects තියෙන වෙන වෙන තැන්වල. ඒක නිසා බලන්න මේ අනිත් objects වලින් අනිත් viewports වලින් එතකොට අපිට පේනවා. right? We can trace it by looking at other viewports. Right? Then we know that objects are different places, so we have to fix it. අපි දන්නවා objects තියෙන වෙන තැන්වල අපිට ඒක ටක් ගාලා fix කරන්න පුළුවන්. right? So මේ විදිහට මම table එක හදනවා. And for now we will give color to these objects from here. Only for now, right? දැනට විතරයි මේක color කරන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. This is not a proper way to get colors to this object, right? But only for now we will select these objects, click on this color box, and then we can give a color. Right? Only for now. දැනට විතරයි. Right. Okay. දැන් instance අරන් තිබ්බොත් මේක ලේසි. original එක විතරයි change කරන්න තියෙන්නේ. right? If you have instance copies, it would be very easy because you need to change only the original one. Right. Now we have to create side panels. 1, 2. So we can create another object. Right. So go to the modify. Can reduce the height. ටිකක් overlap වෙන්න හදන්න. එතකොට safe. Right. Okay, then we can get a duplicate to the other side. Select the object, press a hold shift, drag and drop. පුළුවන් duplicate එක ගන්න shift එක press කරා drag and drop copy. Right. එකම දුරින් තියා ගන්න ඕනේ. ඒකට ක්‍රම තියෙනවා. අපි පස්සේ බලමු. Right. Now to the other side we can get duplicate again. Get a duplicate. And we need to rotate. Right? We need to rotate this object from 90 degrees. So we can just type 90 and press enter. හරි. දැන් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. මේ පැත්තට නම් කරකෙන Z එක වටේනේ කරකෙන්නේ. right?
90%. Right. Press and hold shift, drag and drop. Right. Keep the perspective to preview the object. Don't go to create objects on perspective. Use other objects, viewports to create objects. Then you can preview the objects from perspective. Right. Make උඩ හදන්න යන්න එපා. අනිත් objects, sorry, viewport උඩ හදන්න objects ටික ඊට පස්සේ ඔයාට මේක preview කරන්න බලලා මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා හොයාගන්න perspective එක use කරන්න. Right. I'll give you 5-10 minutes, guys. Try to create an object. You can get reference image from internet, search wooden table or table. Don't go to create complex model. Just create a simple one. As our first day, අපි පළවෙනි දවසේ නිසා simple object එකක් ගන්න object එකක් ඔයාට මේ Google එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන්. table කියලා search කරන්න නැත්නම් wooden table කියලා search කරන්න එතකොට ගන්න පුළුවන්. එකම දේ try කරන්න මේ දැන් මේ මගේ legs වල size එහෙම වෙනස්. Right? When I comparing my object with a reference image, there are differences. But try to create the exact object. Right? By reference image එක ගන්න එකම හදන්න try කරන්න exact image එක. Right. Okay guys, I'll give you 5 to 10 minutes. Try to create object. And you should share your screen and show me. Right? object එක පෙන්වන්න ඕනේ මට share කරලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හදන්න. විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ දෙන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. Now it's 9:35. By 9:45, you need to complete this, right? Then you have to share your screen and show me. Try කරන්න ටක් ගාලා හදන්න. 9:45 වගේ විදිහ අපි ඉවර කරන්න try කරමු. ටක් ගාලා object එකක් හදන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි? Net me? Hello? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකට දාන්න. මං හිතනවා වගේ mic එක ඇහෙන්නේ නැහැ මට. Questions තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any questions, you can ask, right?
let me මధుරංගි මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. guys මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. if you have any question ask me. right you have 5 more minutes. තව විනාඩි 5ක් වගේ දෙන්නම්. මට හදන්න. doubts තියෙනවා නම් කියන්න. right? if you have any doubt you can ask.
Right. Okay, guys. Can you show your artwork? ඔයාලා හදපු එක පෙන්වන්න පුළුවන්? No need to complete. I know that it is not enough. So if you have done, you can show me. Okay. Milind Deshapriya. Hi. Okay, Milind. Thank you very much. තව කවුද? බාගෙට හැදුවට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අර මේ දැන් 3D Max කලින් කරලා නැති කට්ටිය පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරනවා නම් හොඳයි. Rifan. Okay, cool. Rifan. Thank you very much. සම ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙලා ඉන්නේ මම මේ කැම් එකවුන්ට් කරලා සෙටප් වෙනකොට බලන්න නැද්ද කමන්නේ. හරි. මිලින්ද. Right. Sir, මමත් කැමරා එකකින් පෙන්වන්නද මම වෙනම Sure. device එකකින් sir? කමන්නේ. චින්තක. Thank you very much. Okay, මිලින්ද. පේනවා. මේ ලක්ෂය වෙලා නේද? මිලින්ද අලුතෙන් චමුදේ. ජොයින් වෙලා ඇති මම. Right. Okay. මම ඉන්නේ ෆෝන් එකෙන් දැන් දෙකෙම ඉන්නවා. Right. හරි. Okay. ඉමේජ් එක මේකේ. හරි. හරි. Okay. Thank you very much. Sir, මම කැමරා එකකින් පෙන්වන්නේ. Right. Now I am. හරි. පේනවා. Right. Thank you. නවයාගේ version එක අලුත් එකක්ද තියෙන්නේ? 2024ද? ඔව් sir. Right. හරි. Okay. Okay, guys. If you have any question, no doubt, you can ask. මයික් එක වල sorry. Right. මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Sir, I have a little question. Yes. How do is there a shortcut to group objects together? Yeah, we can group objects. Right. How do I group? Control G. You have to. Can you see my screen? Yes, sir. Right. You have to select all objects together. Right. You can simply click and drag to select all objects. Then you have to go to group from the menu bar. Then group. Okay, sir. Or we can use Control G, like you said. Yep. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. අපිට ළමයි මේක group කරන්න ඕන නම් මේ ඔක්කොම ටික select කරලා group වල තියෙන group ඒ වගේම group කරොත් අපිට group name එකක් දෙන්න වෙනවා. We have to give a name to the group. I'll give table 001 and click OK. So from layers we can see table and these are sub layers. I mean sub objects. If you want to ungroup this, click once on the object, go to the group and make it ungroup. Ungroup करना ना I click करा ungroup. Right? Separate. හරි. ඊට පස්සේ දැන් හොඳ objects හදලා තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ. මම expect කරපු level එකට වඩා ටිකක් හොඳයි. දිගටම හදන්න නැවේ objects. Right? ඔයගොල්ලෝ practice කරන තරමට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් ටිකක් අමාරු වෙයි. Right. So I will change the look and feel a bit. I will get a duplicate of this object.
ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම චුට්ටක් මේ legs වල angle එක චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. rotate tool, select, rotate tool, select, rotate. Right. See, we can reduce size of the top object. අපිට top object එකේ size එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මම rotate tool එක පාවිච්චි කරලා මේ ටික rotate කරේ. shift එකත් එක්ක ඔය විදිහට ගන්නවා. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා guys, right? When you going to get a duplicate, it shows this dialog box, right? We can simply change the type of the object using these three options. And also we have another option here, number of copies. If you want, you can get more than one copies at the same time, right? As an example, if you want to get 5 copies, you can simply change this number to 5, right? So it creates 5 copies like this, right? ඔයාට duplicates ගන්න ඕන නම් shift එක press කරගෙන මෙහෙම copies ගද්දී මේ dialog box එකේ අපි දැන් කතා කරා මේ options තුන. ඊට අමතරව මෙතන තව එකක් තියෙනවා, number of copies, right? අපිට copies කීපයක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට, right? Then if you want, you can get a staircase like this. Press and hold shift, drag and drop. තේරුණාද? ඔන්න අපිට එක object එකක් create කරන්න පුළුවන්. Now we can go to the top view. Cylinder. මම cylinder එකක් create කරේ. Reduce the size and increase the height. Sphere එකක් ගන්නවා. We change the color to this. මේක duplicate එකක් වුණා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Right. මේක size එක ඕන නම් අපිට landing එකක් වගේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ set එකම ඕන select කරලා අපිට තව duplicate එකක් ගන්න පුළුවන්, right? If you want, we can select all objects together and press and hold shift, drag and drop. Rotate tool.
right? Got it, guys. අපේ duplicate එක use කරලා මේ වගේ අර quickly හදා ගන්න පුළුවන්, right? We need to create one object, then we can simply get duplicates quickly. Alright, number of copies. අර shift එක press කරගෙන copies ගන්න එකේ option එක. So I'm going to use that technique to create this tabletop. I created one wood plank, then press a hold shift. I'll keep small space and I get duplicates like this, right? Duplicates ගන්නවා අර විදියට. එතකොට මේ උඩම layer එක select කරලා අපිට පුළුවන් balance කරන්න. We can select the top layer and simply balance like this. We can create a sphere. Top view එකේ create කරනවා. මේක අපි scale කරමු උඩිනම් පල්ලෙහාට. We can scale down like this from C direction. Right. We can select multiple objects with control key. Press and hold control. Just click on the object. අපිට objects එකකට වඩා select කරන්න ඕන නම් control key එකත් එක්ක select කරන්න පුළුවන්. Right. Press and hold control එක select hold කරගෙන අනිත් objects උඩ click කර කර අපිට පුළුවන් මේ විදිහට යන්න. Got it. Alright. I'll give you 5 minutes. Try to create multiple objects like this. You can create one object, then you can use number of copies to get multiple objects, right? අපි දෙන angle එකෙන් දෙන space එකෙන් යා create කරගන්න. Right? If you have any question, you can ask. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔබ කොපි මේ ඉන්ස්ටන්ට් කොපි එකක් කළොත් මේ අපිට ඒක ඉන්ස්ටන්ට් එක නැති කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියන්නේ. වෙනස් වෙන එක නැති කරන්න පුළුවන්. බෑ. එහෙම බෑ. ඔය instance නම් අරන් තියෙන ඒක ආයි වෙන object එකක් කරන්න බෑ. instanceම තමයි. Right? දැන් මේක instance නම් මේක instance copy එකක්ම තමයි. ඔයා එහෙමනම් වෙන object එකක් ගන්න ඕනේ ආයි. copy එකක්. ඒක ගන්න එක ලේසි ඉතින්. මේකෙම duplicate එකක් ගන්න. ඒක copy කරන්න. එතකොට හරි. මේක ඊට පස්සේ අයින් කරන්න පුළුවන්. right? මම පෙන්නන්න ඒක. දැන් මේකේ duplicate එකක් ගත්තොත් instance. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරද්දී අනිත් එක වෙනස් වෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ duplicate එකක් ආයිත් ගන්න. ඒක copy කරන්න. right? මේක අයින් කරන්න. කලින් ගත්ත instance. එතකොට හරි.
දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්ස්ටන්ස් කොපි එකේ කොපි එකක් ගන්න ඉන්ස්ටන්ස් කොපි එක අයින් කරන්න. එතකොට හරි. හරි. Thank you. Any more questions guys? මොනවා හරි තියෙනවද අහන්න? තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? No, sir, no questions from me. Yeah. Okay. Thank you. Right. Okay. Then, if you don't have any questions, we can stop the class today. So try to install softwares if you don't have, and try to practice daily. Right. If you practice, it is for you, not for me. So try to practice daily. Try to get reference images from internet and don't go to create complex models. Right. As today is our first day, I did create very simple object. And also we can create customized object. Now as the example, we know only to create objects using standard primitives. Right. So we can create complex models or customized models using this. As the example, we can create elephant using this. Right. දැනට අපි අද පළවෙනි දවස් නිසා කතා කරේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රිමිටිව්ස් වලින් වැඩ කරා. ඒක නිසා බේසික් ඔබ්ජෙක්ට්ස් තමයි මම යූස් කරේ හදන්න. කොම්ප්ලෙක්ස් මොඩල්ස් හදන්න try කරේ නැහැ. ලෑම්ප් ෂේඩ් එකක්, ටේබල් ලෑම්ප් එකක්, එලිෆන්ට් කෙනෙක් එහෙම හදන්න try කරේ නැහැ. අපි step by step යමු. Right? We will do advanced modeling step by step. And also from next week, I will teach you how to modify these objects, how to add textures to these objects, how to make a scene with light setups, right? අපි next week එකේ ඉඳන් ඒ ටික බලමු. ඒ කියන්නේ textures දාන විදිය, light setup හදන විදිය, කොහොමද modifiers පාවිච්චි කරන්න කියන මේ objects වලට. ඊට කලින් මේවා practice කරලා තියෙන්න ඕනේ හැබැයි. right? ඔයාට මේ object move කරන්න tools මතක නැත්තම්, viewport navigate කරන්න මතක නැත්තම්, shortcuts මතක නැත්තම් next week ඉඳන් අමාරුයි. right? So you should practice every day. If you forget to change the placement or rotate objects, if you forget to navigate viewports, and if you forgot any shortcuts we learned today, it will be very hard to catch the next week lesson. So try to practice daily, try to be familiar to the software quickly, right? So our next class will be on Sunday at 8 p.m. So I hope that before next day you will create objects like this and try to share with me, right? I'm on WhatsApp, and also if you want you can share to your WhatsApp group. Also try to create very simple objects and try to keep a reference image every time, right? ඔයාලගේ WhatsApp group එකේ හරි WhatsApp ඉන්නවා මම. ඒකේ හරි ඔයාලා කරන වැඩ share කරන්න. එතකොට මම බලන්න simple objects ගන්න හැමතිස්සෙම reference images පාවිච්චි කරන්න. right? Without reference images, don't go to create objects, right? As a beginner, ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ beginner කෙනෙක් විදිහට reference image නැතුව try කරන්න එපා හදන්න. එතකොට නිකන් කාලේ නාස්ති වෙනවා. right? Realistic නැති වෙනවා. So try to keep reference image every time as a beginner. If you get familiar to the software and other things, you can simply create objects without references. References නැතුව හොඳට පුරුදු වුණාට පස්සේ හදන්න පුළුවන්. right? Okay, then thank you very much for your participation today.
and we will meet on Sunday again at same time. Good night everyone. Right? හැමෝටම good night. Good night, sir. Thank you. Thank you.